Thank you. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome everyone. Добро пожаловать всем. Thank you for coming on time. Спасибо, что подсоединились вовремя. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bala Girivarakari Gopi Jana Bala Girivarakari Yashodananda Nataja Jana Ranjana Yashodananda Nataja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Baba Girivarakari Gopi Jana Baba Girivarakari Yashodananda Nataja Jana Ranjana Yashodananda Nataja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Om Vishnupada Paramahansa Paravajakacharya Stota Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai
Prem Se Go Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Dvaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Jai. Shri Radha Krishna Go Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Jai. Vrindavanam Ki Jai. Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. ISKCON Mayapur Ki Jai. ISKCON Russia Ki Jai. Sankirtan Yakya Ki Jai. Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Namo Krishna Padaya Krishna Vistaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Before I forget, Ilapati Prabhu, have you announced my lecture this afternoon, my Instagram lecture? Пока я не забыл, Лапати Прабху, вы сделали объявление о сегодняшней моей лекции? Because if you have, I haven't seen the announcement. Если вы сделали, то я не видел. Oh, you haven't announced it. Why haven't you announced it? А почему вы не сделали? Почему вы не объявление не сделали? Do we have an Instagram lecture this afternoon? У нас сегодня будет вообще лекция по Инстаграму? Сегодня в Инстаграме будет лекция? Do we have one scheduled, Ilapati Prabhu? У нас она назначена, по расписанию есть? I'm asking, do we have an Instagram lecture scheduled this afternoon? Я спрашиваю, есть ли у нас сегодня по Инстаграму лекция? It's not scheduled. You haven't arranged it with Mother Sita yet. То есть вы еще с матушкой Ситой еще ничего не организовывали? Okay, it's a little bit late. Немножко уже поздно, конечно. Yeah, let me know. Keep me informed. Но в любом случае дайте мне знать, держите меня в курсе. It's too far. Рука. Om Jnana Timarandasya Jnananjana Shalakaya Chakshum Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден от невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa Tarupyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanan Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые, подобны древам желаний, могут исполнить желания каждого и полны сострадания к падшим, обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 5, entitled Vidura's Talks with Maitreya. Мы читаем из третьей песни Шримад Бхагаватам, глава 5, беседа Видуры с Майтреей. Text number 8. Текст номер 8. Please repeat.
Пожалуйста, повторяйте. Яй, Яй, Татва, Татва, Vedai, Ведай, Adiloka, Адилока, Nataha, Надха, Lokan, Локан, Alokan, Алокан, Saha, Саха, Loka, Лока, Palan, Палан, Achiklipat, а? Achiklipat. Ачиклипа? Yeah, what do you have? No, just L and F. Huh? Just L and F. Yeah, but there's a dot under it. I can see. Okay. Ачиклипат, Yatra, Ятра, Ki, Э, Saiva, Сарва, Sattva, Сатва, Nikaya, Никая, Vedaha, Ведха, Adikritaha, Адикритаха, Pratitaha, Пратитаха, Yaistatva Vedaya Vadilokanato, Ястатва Веда Вилоканато, Lokana Lokan Sahalokapalan, Локана Локан Сахалока Палан, Achiklapad Yatra Hisaiva Sattva, Ачиклипат Ятра Хисарва Сатва, Nikaya Pedodi Krita Pratitaha, Никая Веда Дикрита Пратитаха, Yaistatva Vedaya Vadilokanato, Ястатва Веда Радилоканато, Lokana Lokan Sahalokapalan, Локана Локан Сахалока Палан, Achiklapad Yatra Hisaiva Sattva, Ачиклипат Ятра Хисарва Сатва, Nikaya Pedodi Krita Pratitaha, Никая Веда Дикрита Пратитаha, Yaistatva Vedaya Vadilokanato, Ястатва Веда Радилоканато, Lokana Lokan Sahalokapalan, Локана Локан Сахалока Палан, Achiklapad Yatra Hisaiva Sattva, Ачиклипат Ятра Хисарва Сатва, Nikaya Pedodi Krita Pratitaha, Никая Веда Дикрита Пратитаha, Ястатва Веда Радилоканато, Yaistatva Vedaya Vadilokanato, Локана Локан Сахалока Палан, Lokana Lokan Sahalokapalan, Ачиклипат Ятра Хисарва Сатва, Achiklapad Yatra Hisaiva Sattva, Никая Веда Дикрита Пратитаha, Nikaya Pedodi Krita Pratitaha. Yai, Яй, by whom? by whom? Кем? Tattva, Татва, truth. truth, истина, Vedai, Веда, by differentiation. by differentiation, разграничить, Adiloka, Адилока, excuse me. Adilokanataha, Адилоканадаха, the king of the kings. the king of the kings, царь царей, Lokan, Локан, planets. planets, планеты, Alokan, Алокан, planets of the lower region. planets of the lower region, низшие планеты, Saha, Саха, along with. along with, вместе с Lokapalan, Локапала, respective kings. respective kings, с их царями, Achiklipat, Ачиклипат, planned. land, задумал, Yatra, Ятра, wherein. wherein, где, Ki, и certainly. certainly, несомненно, Sarva, Сава, all. all, все, Sattva, Сатва, existence. existence, бытие, Nikaya, Никая, living entities. living entities, живые существа, Vedaha, Веда, difference. difference, различие, Adikritaha, Адикритаха, occupied.
occupied. Занятые. Pratitaha, Pratitaha, it so appears. it so appears. Представляется так. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. The Supreme King of all kings has created different planets and places of habitation, where living entities are situated in terms of their work and the modes of nature, and he has created their different kings and rulers. Сотворив различные планеты и места обитания, Верховный Царь всех царей населил их живыми существами в соответствии с характером их деятельности и качествами природы, под влиянием которых они находятся. Он же поставил над ними различных царей и правителей. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Lord Krishna is the chief king of all kings, and he has created different planets for all kinds of living entities. Господь Кришна является царем всех царей, и для различных видов живых существ Он создал разные планеты. Even on this planet, there are different places for habitation by different types of men. Даже разные районы этой планеты населяют люди разных типов. There are places like deserts, icelands, and valleys in mountainous countries, and in each of them there are different kinds of men born of different modes of nature according to their past deeds. В пустынях, на островах, в горных долинах везде живут люди разных типов, рожденные под влиянием разных качеств материальной природы, что определяется характером их деятельности в прошлом. There are people in the Arabian deserts and in the valleys of the Himalaya mountains, and the inhabitants of these two places differ from one another, just as the inhabitants of the Icelands also differ from them. Люди, живущие в Аравийской пустыне, не похожи на тех, кто живет в долинах Гималайских гор, а те, в свою очередь, не похожи на обитателей островов. Аналогичным образом во Вселенной существуют разные планеты. Similarly, there are also different planets. Да, аналогичным образом во Вселенной существуют разные планеты. The planets below the Earth, down to the Patala planet, are full of various kinds of living beings. No planet is vacant, as wrongly imagined by the modern so-called scientists. Даже планеты, расположенные ниже уровня Земли, вплоть до планеты Патала, населены различными видами живых существ. Вопреки мнению современных псевдоученых, ни одна из планет Вселенной не является безжизненной пустыней. In the Bhagavad Gita, we find it said by the Lord that the living entities are sarvagata, or present in every sphere of life. В Бхагавад-гите сам Господь утверждает, что живые существа являются сарвагата. Иначе говоря, живые существа могут жить в любой среде обитания. So there is no doubt that on other planets there are also inhabitants like us, sometimes with greater intelligence and greater opulence. Следовательно, нет никаких сомнений в том, что другие планеты тоже населяют подобные нам существа, и некоторые из них обладают гораздо более развитым интеллектом и большими богатствами. The living conditions for those of greater intelligence are more luxurious than on this earth. Более разумные существа живут в лучших условиях, нежели обитатели Земли. There are also planets where no sunlight reaches, and there are living entities who must live there due to their past deeds. Существуют такие планеты, куда не проникает солнечный свет. Их тоже населяют живые существа, попавшие туда в наказание за свои прошлые грехи. All such plans for living conditions are made by the Supreme Lord, and Vidura requested Maitreya to describe this topic for the sake of further enlightenment. Все многообразие условий жизни создает Верховный Господь. И желая расширить свои познания, Видура попросил Матрею рассказать об этом подробнее. And that's the end of the purport. Это конец комментария. If you have a question or realization, please type "da" in the chat section very quickly. Если у вас есть вопрос или реализация, пожалуйста, напишите в чате «да» очень быстро.
Hare Krishna, 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 Krishna. Quickly disappeared. Yeah. Okay, Michael Valetti has a question. The Lord creates different circumstances for life in different planets because he knows that the desires of living living entities will be different. Read it in Russian too. Господь создает разные условия для жизни, потому что знает, что желания у всех будут разные. Not just that their desires will be different, that their desires have already been different, and that's why they're put in certain places. Не так, что у них будут разные желания, они уже у них разные эти желания, поэтому уже созданы разные условия жизни. They've demonstrated by their past activities in previous lives, in previous places, what kind of body they require. То есть они уже своим поведением демонстрируют, своим образом жизни демонстрируют, какое тело им необходимо. So the Lord gives them that kind of body, and He gives it to them in a suitable place. То есть и Господь дает им подходящее для них тело и помещает подходящие для них условия. Okay, now Lapari Prabhu says, can living entities go back to Godhead from any planet? Or are there some planets without this exit? А могут живые существа могут вернуться назад домой к Богу с любой планеты? Или есть какие-то планеты, с которых нельзя таким образом вернуться домой к Богу? As far as I'm aware, theoretically, they can go back from any planet. Насколько я могу знать, теоретически с любой планеты можно вернуться домой к Богу. But the middle planets are the best launching ground. You know what launching means? Но планеты среднего уровня – это такая лучшее место, стартовая площадка такая наилучшая для этого. Earth planet is one of those middle planets. И планета Земля – это одна из этих средних планет. Some planets are just so nice, so heavenly that it just one is not induced to inspired to go back to Godhead. Какие-то из планет настолько хороши, настолько там условия жизни хорошие, что живое существо, оно не заинтересовано в смене, то есть вернуться, оно не заинтересовано вернуться назад в духовный мир, потому что условия уже и так достаточно хорошие. And some planets are so hellish that the inhabitants there are just concentrating on surviving, and they have no thoughts of God consciousness. А некоторые планеты настолько адские, у них там условия существования, что живые существа сосредоточены просто на выживании, и у них нет мыслей о том, чтобы вернуться назад к Богу. But on this planet, we can see both. Но на этой планете мы можем видеть оба этих условия. We can see heavenly situations like in Bali or Hawaii. Мы можем видеть райские условия существования, например, остров Бали или на Гавайях. Or we can see hellish situations such as London and Moscow. Мы можем видеть адские условия существования, такие как в Лондоне и в Москве. Okay, Dr. Vladdy has another question. Does it mean that in the hellish, in the hell, there is also opportunity to practice Krishna consciousness? Это значит, что в аду тоже есть возможность практиковать сознание Кришны. I'm not sure. Я не уверен. You told that in planets with hellish conditions. Let me finish. I just took a breath, okay? Okay. I'm not sure. Я не уверен.
But the hellish planets are so horrible, so distressful, that no one's inclined for God consciousness. They're just thinking of survival. Но на адских планетах условия жизни настолько исполнены страданий, что у живых существ они не расположены вот к духовности там, на таких условиях жизни. Okay, anything else? Что-то еще есть? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Sufferings. I mean, distress condition, the sufferings is meant to reduce us, to develop our spiritual consciousness. Translate. То есть, когда мы страдаем, это должно, по идее, нас побудить развивать духовность. But sometimes the suffering is so intense and it's so persistent. You know what persistent means? It continues on and on and on. It doesn't let up. Но иногда страдания не настолько интенсивные, сильные, и они идут друг за другом так вот непрерывно, и это не позволяет живому существу. Therefore, the inhabitants are just absorbed in suffering, feeling the pain. То есть живое существо просто поглощено вот этим чувством боли. Just trying to survive. Все оно просто пытается выжить. Just like, for instance, in this world, when our bodies become sick, Например, вот если взять в нашем мире, когда наше тело болеет, we have the experience that it's very difficult to remember Srila Prabhupada and Krishna. и у нас есть такой опыт, что это в этом случае очень сложно помнить Шрилу Прабхупаду и Кришну. It's usually very difficult just to chant your 16 rounds. И обычно даже очень сложно просто повторить свои 16 кругов. So what to speak if one is even, if his body's even like super sick? А что говорит о том, когда у человека, например, очень серьезно, то есть тело очень серьезно болеет. Or if he's being tortured in some way. Или его пытают каким-либо образом. Very difficult for him to turn to Guru Krishna. Очень сложно для него повернуться, обратиться к Гуру Кришне. Not totally impossible, Не так, что совсем невозможно, but almost impossible. но почти невозможно. Okay, what's Bhakti Valadi say? That means we have to pray to Krishna to be always and everywhere, to always and everywhere remember of him and never forget. Remember what? Remember about him and never forget about him. Точно. Значит, нужно молиться Кришне, чтобы всегда и везде помнить о нем и никогда не забывать. Точно. Sure. Конечно. Certainly. Anything else? Что-то еще? Okay, we'll stop here. Тогда на этом закончим. Srila Prabhupada ki Джай. jai. Махадити с вами ки джай. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Джай.